Ik spreek niet goed Nederlands. Ik ga proberen in Engels. I'm Berarchard Njankou. I came from Cameroon since 2016 in Netherlands. I'm 41 years old. I live in Scheveningen. I came in Netherlands in 2016 for a short summer school in Grote Center in Den Haag. Then from that time I chose to seek for asylum. Then I was granted, the asylum was granted in 2017, September 2017. So I stayed for about more than 1 year in AZC. I was first in south of Holland. When I asked for asylum, they sent me, I went to Terapel. After Terapel, they sent me to the south, in Baksem, close to Roermond, Limburg. Then after then, they sent me to Gizerijen in Brabant. Then after interview in Brabant, they sent me to Zutphen. After when I got the statute, they sent me in Zutphen. From Zutphen, they got me house in Scheveningen. I was lucky that I really got house close to the sea, so I was happy at that. Even though I stay, my statute, my procedure take 1 year, the compensation was getting house in Scheveningen, close to the sea. Yes. Now I've been doing Dutch lesson for 2.5 years. I'm at level B2 now. I still have the Spreken section to do. Yeah, that's the most difficult for me to speak. I can read, write, listen, but Spreken, since I'm not used to practice when I want to speak where mixes. Now since 1 month, I'm Betsy colleague at warehouse as volunteer. Yeah. So I'm there on Monday, Thursday, and Friday. Yeah. I'm going to translate for you. I hope I remember everything. Otherwise you have to add. Dit is Berarchard. Dit is mijn collega bij het Wereldhuis in Den Haag. Ik ben Betsy en ik ga hem vandaag interviewen. Het zal in het Engels zijn en ik zal het vertalen. Berarchard is sinds 2016 in Nederland. Hij is vanuit Cameroen naar Nederland gekomen als vluchteling. Hij was in eerste instantie hier voor zijn studie. En hij heeft een broer in Nederland wonen die met een Nederlandse vrouw getrouwd is. Tijdens zijn studie besloot hij dat hij beter hier kon blijven. Toen heeft hij asiel aangevraagd en dat heeft 1 jaar geduurd uiteindelijk. Hij heeft in verschillende AZC's gewoond door heel Nederland. En uiteindelijk na 1 jaar procederen is het hem gelukt om zijn asiel te krijgen. Hij is in Scheveningen geplaatst, daar was hij heel erg blij mee. Aan de zee, een mooie plek om te wonen. En what else? Berarchard is bezig met Nederlandse lessen. Hij zit op B2-niveau nu. Spreken vindt hij moeilijk, of misschien een beetje spannend. Maar hij kan het al hartstikke goed eigenlijk. Lezen en schrijven gaat heel goed. Hij is nu onze collega bij het Wereldhuis, dus dat is wel heel bijzonder. Hij is zelf als vluchteling hier gekomen en nu geeft hij wat terug eigenlijk aan de mensen die hulp nodig hebben. We zien daar allerlei verschillende mensen, daar gaat Berarchard denk ik straks meer over vertellen. Maar dat is volgens mij het begin, als ik niks gemist heb. So I'm going to ask you a couple of questions now, if that's okay. Okay, it's okay. Before you came to the Netherlands, did you already have a perception of what this country would be like? Before you even studied here, did you have a view of the people here, or did you have any expectations of what you were going to see here and what you were going to experience? The view of experience I had about Netherlands was through my sister-in-law. Yeah. Because in Africa we have another perception of the white people in general, like people who are who don't really share, who live individual living, and don't really. So yeah,
but when from my sister-in-law experience, I saw that they never judge the book from the cover, because the Dutch family they are really nice to us. Yes, sometimes I used to say that, comparing with my other sister-in-law who are Cameroonian as me, I find her better in the way she treats us, because in general it's not easy with sister-in-laws in Africa, because we in Africa we live like in communities. Yeah, everyone know everyone and pays attention to everything. Yes. So I from her, and if I said if all those people are like her, I mean I think those people were from her. I thought like those people were nice people, because her and her family they are really nice to us. So when I was coming to Netherlands, I have a positive thought about Netherlands, and again I read about Netherlands. I read many online and some books about Netherlands, because I know that the Dutch people were hard workers, going through their story and sort of and their position in Europe, their position economic in Europe. So I really have through my sister-in-law, and what I read about the Dutch, I really had a little positive thought about the Netherlands. Yeah. So before you came, you had this view that it was individualistic, the society, and when you came here, it was actually a bit better, maybe, than expected. Yes. Okay, I will translate. Ik was eigenlijk benieuwd of Berarchard een hele duidelijk idee had voordat hij naar Nederland kwam. Of hij een idee had van hoe de Nederlandse mensen zouden zijn, van hoe de maatschappij hier is. En wat hij zei is dat ze eigenlijk in Kameroen denken over de mensen hier, dat het een hele individualistische samenleving is, dat mensen vooral op zichzelf letten. En daar is het veel meer gemeenschap waar mensen in opgroeien en leven. Hij had wel een schoonzus in Nederland wonen, dus dat hielp wel iets. Hij heeft veel op het internet gelezen, boeken gelezen over Nederland. En het is hem eigenlijk heel positief bevallen. Hij vindt dat hij hier goed behandeld wordt en hij vindt de mensen heel vriendelijk. Dus ik denk dat we het beeld hebben kunnen ontkrachten, gelukkig. The next question, de volgende vraag die ik ga stellen. Toen jij hier voor het eerst in Nederland aankwam, wat was jouw eerste ervaring met mensen hier? Heb je goede ervaringen gehad of ook slechte ervaringen? So when you came here for the first time in the Netherlands, you probably met a lot of Dutch people. And what were your experiences? It can be either good or bad. Did you have the feeling that people were willing to help you or getting to know you? At the beginning, I can say that the bad experience I had was with Dutch government, the Dutch because when since I came in Netherlands with tourist visa, I had to ask for visa at the Belgian embassy in Cameroon, because Dutch government doesn't have embassy in Cameroon. So coming here as tourist, we have to ask visa there. So since the IND saw Belgian stamp on my passport, they asked I had to go to Belgium to ask for asylum. So I was Dublin. I was in Dublin. They put me first in Dublin. So that make my procedure last for long. So that was my best experience about the Dutch authority. And when I was interviewed, I said it to them, so I was not happy with you because you misinterpret my case, because the law, I did law and I read the law. The lady who interviewed me the first time, I told to her that according to this section of the European law, I had to be interviewed here. She said no. So the Dutch, they apologized. Yes, that was the only part. But with Dutch people, because when I was, even when I was on, as they say, the people I met, they really helped me a lot. First, my some professor
of Leiden, and one professor again in Amsterdam, who know Cameroon very well. They were really helping me a lot with stuff, even with my procedure. He had to call my lawyer every time. He even called E&D to hear why my stage. So the people I met. They were were really nice to me. The people were they have to help me with stuff, asking me how things going. Say how could Dutch government let you wait for long? However, a Dutchman cannot wait for 5 minutes. So for them, it was not so. It was like a contradiction. So Dutch people cannot wait for 5 minutes and let people wait for 1 year. So that's not fair. really people. My own experience I had with. I can't say I had bad experience. Only with Dutch government at the beginning, I had Dutch. I had bad experience. But with Dutch people, with I was in touch. They really they helped me a lot with stuff, even for my procedure. Yeah. Well, I'm glad to hear that. Yes, even my family-in-law, they really helped me a lot when I was on, as they say. Yeah. Every time they have to call me, they buy me stuff and see if I'm okay. So you didn't have to do it by yourself? No, I didn't really have to do it myself. Yeah, no. I had a really lot of support when I was on, as they say, from Dutch friends and family I met. Yes. Good. Yeah. So Berarchard is vertelt over zijn ervaringen met de Nederlandse mensen en de Nederlandse maatschappij. En hij vertelt eigenlijk dat zijn slechte ervaring voornamelijk is geweest met de overheid. Misschien niet echt een verrassing. De procedure is gewoon voor heel veel mensen een hele lastige tijd. En Berarchard had het probleem dat hij zijn asiel moest aanvragen in België. Bij een Belgische ambassade, in ieder geval in Nederland. Omdat Nederland geen ambassade van Kameroen heeft. Omdat hij bij de Belgische ambassade zijn asiel moest aanvragen, heeft hij daar een stempel gekregen. En toen is hij als een Dublin-case behandeld. De Dublin-verordening, ik weet niet of iedereen daar wat van af weet, maar de regel is dat het land waar je als eerste je vingerafdruk achterlaat of waar je het eerst binnenkomt in Europa, dat land is verantwoordelijk voor jouw asielaanvraag. Dus Berarchard werd naar België gestuurd, terwijl hij in Nederland asiel wilde aanvragen. En dit heeft uiteindelijk zijn procedure zo vertraagd dat een vrij simpele procedure toch nog een jaar heeft weten te duren. En dat jaar is natuurlijk lastig en zwaar, denk ik, met veel onzekerheid. Maar gelukkig hebben de mensen in Nederland hem wel positief verrast, denk ik. Hij heeft heel veel hulp gekregen. Hij heeft ook bij de faculteit in Leiden heel veel hulp gekregen van professoren en docenten die hem hielpen. Die met zijn advocaat belden over hoe zijn procedure ervoor stonden. Die met hem meedachten en aan hem vroegen hoe het met hem ging. Dus ik ben blij om te horen dat de mensen hem wel hebben geholpen. Let's see, a next question. Yeah, I wonder if when you come from a different country, there's usually people also have a view about you. So not only your perception about the Netherlands, but people also have a perception about you coming from an African country, for example. Did you ever experience anything like this, that people already had a certain idea of you, of who you were before even knowing you? Yeah, the only perception people had is like they had a general perception of refugee, and when you say I'm from Cameroon, they say, oh, is Cameroon, there's war in Cameroon? So I don't know, people don't think that when they ask asylum, it's only about where there's war. Asylum is not about war. Asylum is when you feel that you are teaching where you live. Maybe you are prosecuted or by your government or by when you have even private issue in where you live. When you feel insecure where you live, you have to go where you can be safe. Mm-hmm. You can be safe. Yeah, when you can find safety. That's the purpose of asylum. When people say there's war in Cameroon, so people when you ask for asylum means that there's war. Because people they are right, because when they just show Africa is only about war. Say that Africa is only this war, this war, this war, this war. I would like to live in my country, because with my own education, I was doing PhD in Cameroon before I moved here. I could have been professor in university in Cameroon. Being there as professor in university is you have good and professor there. When I saw professor here in Netherlands,
they live simple life. They are humble. However, in Cameroon, when you are a professor of university, you are elite. You have a high rank in the society. So people don't think that when you came here, it's because maybe, don't really they misvalue you. There's really when the people see as asylum seeker. They have a different view. They have different view of you. So they don't know what you are on value. Yeah. There are a lot of people when a lot of people come for asylum. It's not that because they don't have good position in their own country. That people have good position, but maybe they have issue with government also. They cannot stay there. So that is probably a misunderstanding that exists, that people think it's usually people from a lower socioeconomic status that come here, but it can be anything. It can you can have the best job, the best life, but you cannot feel safe in your country. Cannot be safe, then you have to come and live. So this is a misperception you think exists in the Netherlands. I will translate. Berarchard vertelde mij dat hij, toen hij naar Nederland kwam, dat hij voornamelijk aantrof dat mensen hem vroegen waarom hij hier kwam, waarom hij een asielzoeker is. En dat het idee wat vooral bestaat, dat je alleen maar een asielzoeker kan zijn als je oorlog ontvlucht in je land van herkomst. En wat Berarchard probeert uit te leggen is dat het niet zo zwart-wit is. Het hoeft niet altijd oorlog te zijn in het land van herkomst. Het kan ook zijn dat je om persoonlijke redenen of om je politieke voorkeur of je geloofsovertuiging je niet veilig voelt in het land waar je woont. Hij zegt ook dat het idee wat bestaat over asielzoekers, dat het vaak mensen zijn die toch een soort beter leven zoeken hier, die hier wat meer willen opbouwen, terwijl in zijn geval is dat vooroordeel totaal niet waar. Hij was aan het promoveren in Kameroen, hij was bezig met zijn PhD. Als hij daar was blijven wonen en had kunnen blijven wonen, dan was hij professor geweest aan de universiteit. En nu moet je verhuizen naar een nieuw land, je moet opnieuw beginnen. Ja. Je begint weer onderaan met het leren van de taal. Dus dat idee wat mensen hebben over vluchtelingen in het algemeen, kan hij in zijn geval ontkrachten. En dat is misschien ook het mooie van ontmoeting, dat je je eigen verhaal kan vertellen. You can share your story and you can tell them what it's really like. That it's different than they might expect. Dus in de hoop dat het mensen hun beeld verandert over asielzoekers en vluchtelingen. Do you want to tell us a bit more about your studies? What you were studying? Yes, I was studying in Cameroon. I was doing law. I was doing human rights. So that's why you could outsmart the IND and the. Yes. Even when my interview was my lawyer say my interview. He never saw an interview as mine because it was really clear and because and you were paying attention to the rules. Interview me the next day. They gave me the stage how some people have to live for 6 months or I really use my law skill to reply to their that's good their question. I started my PhD in Cameroon in human rights law. So but I didn't. Things were very complicated there with my situation, so I couldn't finish it. I was doing. Berarchard studeerde in Kameroen en hij studeerde rechten en hield zich voornamelijk bezig met mensenrechten. Hij zegt ook dat zijn interview bij de IND bijzonder was. Ze hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Een jongen die zoveel van rechten afwist. En ze af en toe dus ook wat te slim af was als zij niet helemaal begrepen dat hij geen Dublin-claim had. Maar helaas vanwege de situatie in Kameroen, voor hem was het niet mogelijk om zijn studie daarvoor te zetten en verder te gaan. There's another aspect about you, because you're not only a refugee that came here, but you're also working here now as my colleague at the World House. And I wonder what that experience does to you. You're meeting all different kinds of people from all over the world with different stories. Not all of them are fleeing from war or persecution. Some of them are seeking a better life here, finding financial means here. What does it do to you? Does it change your perspective about certain people you meet or about views you had about certain countries? It don't really change my view about because most of those people with whom we deal in the warehouse,
they come from situation I experienced, I knew before, because most of them are mostly from Africa, a third world country, where where life is not, the daily life is not easy. Yeah, I think that. See, but I understand that. I understand from that. I understand that. Understand the point of view of other people who thought that people just come here because they have such problem in their country, home country. So it helps you understand their motivation. Yeah, they're on their own country. Yes, because they come here because people say most people they say that they never even seek for asylum. Yeah. So they just came here for better life. Yeah. Better life. However, with the asylum law, they cannot grant you asylum when you come for better life. Say no. First, when you come, when you move to another country for asylum, it means that you are persecuted there by your government. Yeah. However, economic reason is not a reason about asylum. I feel. Every day, everyone has their own story, and you see that people, their life is really miserable. And for me, I really feel I'm not really good. You know, No. I don't really feel good to understand, to hear people's story. Yeah. People who are homeless. When comes to that, I don't have where to stay, and we are powerless to give them, to help them. How we are there to help, and we say that I'm but we homeless. have limited means. We have limited means. That's sometimes when I'm back home, I think about such. I say, oh, yeah, it's unfair. Yeah, it's unfair. Why life should be like this, and it motivated me because I'm also human rights and political activist, and I'm writing as well. I wrote my first book, but I didn't get a chance to be published. So that's on the planning. Yeah, I didn't get a chance to be published. So it really motivated me to give me strength to write more, to fight more for. Yeah, that's good. Yes, for change. And we need someone like that. Yeah. Who's willing to fight. Yes. I will translate. Berarchard en ik werken samen bij het Wereldhuis als vrijwilliger. En het Wereldhuis is een project van STEC. Wij zijn een centrum voor ongedocumenteerde migranten. Mensen kunnen bij het Wereldhuis komen om informatie te vragen. Financiële hulp wordt geboden. Er zijn artsen aanwezig op de maandag en donderdag. Het is vooral de bedoeling dat wij mensen in ieder geval bewust maken van de beperkte rechten die zij wel hebben als ongedocumenteerden in de samenleving. Berarchard is sinds kort bij ons vrijwilliger ook geworden. En ik vroeg hem eigenlijk naar zijn ervaringen bij het Wereldhuis en of zijn eigen achtergrond invloed heeft op hoe hij de mensen ontmoet daar en wat hij van hun verhalen vindt. En wat hij eigenlijk zegt is dat het hem alleen maar meer begrip geeft voor de doelgroep. Hij komt zelf uit een Afrikaans land en hij zegt, wij zien heel veel cliënten bij het Wereldhuis die uit verschillende Afrikaanse landen komen. De meeste migranten die wij zien komen niet omdat ze vervolgd worden in het land van herkomst. Sommigen wel, maar niet allemaal. Een heel deel komt naar Nederland in de hoop dat ze hun gezin kunnen onderhouden, dat ze een beter leven kunnen opbouwen hier. En helaas is dat volgens de IND niet genoeg reden om hier asiel te krijgen. En dat resulteert erin dat heel veel mensen in de illegaliteit verdwijnen en weinig hulp krijgen. Zeker vanuit de overheid weinig hulp. Maar Berarchard zegt eigenlijk dat hij zich wel beter kan verplaatsen in de mensen vanwege zijn achtergrond. Dus dat het hem helpt om de mensen te begrijpen, omdat hij het gevoel kent van dat het leven zwaar kan zijn in je land van herkomst en dat het je motiveert om ergens anders heen te verhuizen in de hoop dat je daar wel kansen krijgt. Hij zegt dat het hem wel zwaar valt. Dat hij vaak als hij thuis komt na de dagen bij het Wereldhuis, dat hij er aan terugdenkt wat hij heeft gehoord, de verschillende verhalen. En dat herken ik zelf ook. Dat is, je hoort heel veel verschillende heftige verhalen van mensen die door hele moeilijke tijden gaan. Veel daklozen, zeker in coronatijd hebben we daar heel veel over gehoord. Maar het motiveert hem ook om juist te strijden tegen dit onrecht. Hij is een schrijver, hij heeft een boek geschreven in Kameroen, dat heeft hij nog niet kunnen uitbrengen. Maar hij is
politiek actief. In ieder geval zet hij zich in voor gelijke mensenrechten. En het motiveert hem eigenlijk alleen maar om hiervoor door te strijden. En hierover te schrijven en zijn verhalen om te zetten in een mooie actie. Let's see. Do you think working at the World House with colleagues, meeting all these people, does it change how you feel about coming here? Does it make you feel like you made the right decision coming here, or when you see these people, you feel like there's something back home that you could still do or change? Do you feel like you have the power to change something here? Yes, I feel like I have power to change, but maybe not here. Maybe on a local scale. Yeah, I think because you just mentioned you have sometimes limited means, which makes you feel powerless, which I also recognize this feeling. But do you still have the feeling that you can do something here, or from here you can change something for the people in your country? Yes, mostly from my country. From here, I can change because here I may have more means to fight. I might have more freedom. Yeah, I have more weapons, but not no. Writing the pen. Yes, I have more weapons because I will be free. I can be published if I can fight. Can be easily be published here. I can because I'm working on my own YouTube channel. And I can create my YouTube channel. I can speak without freely. Yeah, I can be free. Yes, yeah. I think that working there and meeting people, I can from here. I can contribute me to change something in Africa. I'm really working on it. I'm really working on it. Yeah, that's a good goal. Yeah, to bring change. Yeah. In your own country, or for the people that are suffering. For human rights, for economic rights and stuff, political rights. Ja. Yeah. Mijn vraag aan Berarchard was eigenlijk of hij het gevoel heeft dat nu hij in Nederland is, dat hij het gevoel heeft dat hij iets kan bijdragen voor ofwel zijn eigen gemeenschap in Kameroen of de mensen hier. Aangezien het gevoel wat we bij het Wereldhuis soms ervaren, dat we ons ook wel machteloos voelen, omdat we heel graag willen helpen en heel veel willen doen, maar je wordt toch wel tegengewerkt door de beperkte middelen die er zijn. En Berarchard zegt dat hij gelukkig het gevoel heeft dat hij wel wat kan betekenen voor de mensen thuis in Kameroen, maar ook voor de mensen hier. Voor zijn eigen gemeenschap heeft hij nu eindelijk de ruimte om in Nederland vrij te schrijven en zijn gedachten te delen zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij daarvoor vervolgd wordt. Dus hij kan hier eigenlijk beter strijden voor de mensenrechten in Kameroen dan dat hij daar kon. Hij is bezig met een YouTube-kanaal waar hij zijn ideeën op deelt. En ik hoop dat dat een heel groot kanaal gaat worden, waar je ideeën kan delen met de wereld. Dat zou mooi zijn. What is your YouTube name? Should we follow you? When it will be. Or you're not posting videos yet? I'm not posting video. I'm working on the video. Okay. Still working on the video. Yeah. So in the future we can follow you. Yeah, you can follow me. Yes. Nou, we kunnen hem nog niet volgen, helaas. Yeah. Als hij een echt platform heeft. Yes, I got my status since 1917. 2000? No, 2000. 1917. 2017. Yeah, you came here in 2016 yes. and 2017. Sometimes I have problem with numbers. No problem. Yeah. 2000. Yes, yeah, 2017. Yeah. Yeah, no stress about procedures anymore. Yeah, increase no and stress. What did you receive? Is it for limited time or? I receive they give 5 years, which will be expire this August because they count from the day you ask. So the 1 year I will stay was also counted. So from August, I've already applied for the renewal. So I'm waiting. Yeah, you always have to do it 6 months in advance, right? Yes, I did it in February. So I am waiting for. But there's delays at the IND. Ja. Er was een vraag uit het publiek over of Berarchard een erkende vluchteling is. Hij heeft inderdaad in 2016 is hij hier gekomen, heeft hij asiel aangevraagd en in 2017 is zijn asiel toegewezen.
Je krijgt dan een bepaalde tijd, verblijfsvergunning. Hij heeft een verblijfsvergunning voor 5 jaar gekregen. En deze augustus is zijn verblijfsvergunning voorbij. Je moet dan 6 maanden van tevoren een verlenging aanvragen. Dus dat heeft hij in februari gedaan. Maar het is nogal druk met corona, zegt de IND. Dus het kan wat langer duren voordat hij zijn uitsluitsel krijgt. Maar het vervelende is dat de IND het jaar of de dag dat je je asielaanvraag indient, tellen ze eigenlijk al mee in de tijd van die 5 jaar. Dus zijn eerste jaar in Nederland is meegeteld, terwijl hij toen nog geen status had. Dus dat is vervelend. I had another question. Yes, I was wondering, because in the beginning you came here, you were living in the AZC's, and you were receiving help probably from vluchtelingenwerk. From I had the help. Yes, during my interview, they asked me, because when I moved to Ryan for interview, we have to meet END and discuss about our case. Yeah, they used to call lawyer as well to call END, because every day they have to go to END. They have to plan me for interview, so they have to call END. And during the interview, they asked me if they can send someone to be there. Yeah. But as neutral person, just to not they had the fraudulent representative who came there was just there to supervise. To supervise, yeah. They were there. They were really. And did the help you get in the beginning in the AZC's or from people in your, for example, your sister-in-law or people that were helping you in your first time in the Netherlands, did it have any influence in the fact that you are now working at the World House, that it motivated you to be of service as well in this field? Because there's a lot of people who need help who are coming to the Netherlands for the first time. Did it influence you in any type of way, or did you know from the beginning, oh, I want to work in the future, I want to help people at an organization? Yeah, it influenced me to help a lot, because when I was at that my own tough time, I received help. So it really influenced me to give my own, to give back. Yeah. It influenced me, yeah. That's good. If this happens all the time, we have a good circle where Yeah, people keep on helping each other. Yeah. Mijn vraag aan Berarchard was omdat hij in het begin een lange tijd in AZC's heeft doorgebracht en van AZC naar AZC door Nederland moest. En zoals hij in het begin al zei, heeft hij veel hulp gekregen van Nederlandse mensen die met hem meedachten over zijn procedure en aan hem vroegen of het goed met hem ging. En ik vroeg me af of dit hem beïnvloed heeft in zijn keuze om uiteindelijk bij het Wereldhuis te gaan werken, om zelf ook terug te geven aan mensen die hulp nodig hebben. En hij zegt dat het hem zeker gemotiveerd heeft. Dat hij zelf zo dankbaar was voor de hulp die hij kreeg in het begin en dus ook weet hoe het voelt om hulpvragend te zijn. En dat hij dat op deze manier mooi kan teruggeven aan een andere doelgroep die ook heel hard de hulp en assistentie nodig heeft. So that's good that you're doing that. Thank you. We're happy to have you. Yeah. And I think the theme of this event today, it's about meeting people changes your perspective about others. Do you think that you have succeeded in this? I mean, when you came here first, there were probably a lot of people that had a certain view about you. Do you think this really works, meeting each other, sharing stories, telling more about yourself? Is it a way to get around all these prejudices that we have about people? Can we fix it by meeting each other? The whole idea that, for example, when I meet you for the first time, I already have this whole story about you in my mind. Yeah. But actually, when you meet someone, you can be very much surprised about who this person is and the story they have. Do you think it works? Yeah, it works. For you, it worked? Yeah, of course, it works. Yeah. It works, yeah. Ik denk dat we met vandaag vooral staan we stil bij hoe ontmoeting onze kijk op anderen kan veranderen. Dat we vaak van tevoren een beeld hebben bij iemand wat achteraf misschien helemaal niet klopt. En Berarchard bevestigt gelukkig dat ook bij vluchtelingen, als mensen ze ontmoeten, dat het standaardbeeld wat ze hebben van een vluchteling, dat het niet altijd blijkt te kloppen. En dat door elkaar te ontmoeten, door je verhalen te delen, te vertellen wie je bent, dat je daar toch wel omheen kan en elkaar gewoon als mensen kan zien.
I'm just seeing if I have another question for you. And if you want to share anything, feel free. Okay. No, I think we did them all. Is there anything you would like to share about your experience at the World House or the Netherlands in general? But about the warehouse, I can say they are really doing a good job because when I came from, we don't have such organization like such a structure helping people or when I see it's a really good experience for me to see that there are organizations like that who really help. Who really, they really. It's really what they do, even though they have limited means. They really do a lot for people without discrimination. People just come and they just, if they can do, they say we can. If they can't, they say no. They say it gently that we cannot do it and They give always people hope. try. Yeah, they say if they were not such an organization, many people will be really depressed or even commit suicide, social. Yeah. So really. So that social organization may sometimes give people hopes to keep hoping. Yeah. I think so too. I think when I really see when I used to talk to my relative back home or to my friend back home, said white people in general is not really what we think. They might be individual because they don't have it's not like you don't have European people. They don't live in community as well. Because my son-in-law used to ask my brother that, how many cousins do you have? Because every time you say cousin, this cousin, because even cousin is it's unlimited. Even fourth generation, fifth generation is my cousin. So family is really good. But I said that even though they don't have this broad family mind, they really, because they have organized their society in way they really help each other. Because here churches help people. Sometimes the churches they really help. You see, this organization, this type of organization to help people who cannot maybe like elderly people who cannot cannot do the. So whereas in Cameroon it would be more in community-based help, so your family helps you, the people in your neighborhood help you, for example. Here it is more organized, so it's churches, organizations. It's really organized. Yeah, it's very but we well can organized. still achieve the same. We can make people feel less alone, maybe. Yeah. Yeah. It's well organized. Yeah. But we can probably learn from each other. Yeah, we can probably learn from each other. Yeah. The community is also good and it's important. Also good. Yeah, it's also good. Ik was benieuwd of Berarchard nog iets wilde delen over het Wereldhuis. En hij vertelde een enthousiast verhaal over het Wereldhuis. Dat hij onder de indruk is van wat we kunnen neerzetten met z'n allen. Zoals we al eerder aangaven, er zijn beperkte middelen. Je bent bezig met een groep te helpen waar weinig voor is in de samenleving. En zoals Berarchard het zei, is het zo dat het Wereldhuis altijd probeert te doen wat we kunnen. En als het niet lukt, proberen we dat op een hele voorzichtige manier te brengen. Hij zei zelf dat het zonder discriminatie is. Iedereen is welkom bij het Wereldhuis. En dat is wel een sfeer die ik ook heel erg herken vandaar. En daarna had hij het over het beeld wat mensen hadden van Nederland. Dat hij met familieleden in Kameroen belt of praat. En dat zij een beeld hebben van de Nederlandse bevolking of de witte bevolking of de Europese bevolking. En dat ze zeiden, oh die individualisten die alles zelf doen, hoe is dat dan daar? En dat het hem opvalt dat we in principe hetzelfde gedaan kunnen krijgen. We wonen misschien niet in gemeenschappen waar we elkaar helpen, maar hier is het meer op een georganiseerd niveau. Er zijn kerken die heel veel goeds doen voor mensen. Er zijn organisaties in Nederland die heel veel goeds doen. Zelfs vanuit de overheid is er wat hulp. Maar ik denk dat de conclusie is dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Wij kunnen heel veel leren van jullie gemeenschapsbestaan. En
andersom is het georganiseerde ook af en toe wel ergens goed voor. Dus ik denk toch dat we kunnen concluderen dat ontmoeting van elkaar en elkaars verhaal horen ons heel erg veel brengt. Well, thank you, Berarchard. If there's anything you want to share, that's fine. But thank you so much for opening up today and sharing your stories and giving us some insight into your experiences here in the Netherlands and how you made your own network here and your own community actually that you're working on here in the Netherlands. So I'm really happy to have you at the World House as my colleague. And I think in the future we can keep on learning from each other and sharing stories. Yeah. Me too. I'm very pleased to be here today to share my story, because it's always good to share story, to share and to learn from each other. I was very happy to be here today to talk to you, and thanks Bessie to be nice with me. Yeah. Of course. Thank you so much. Thank you. Who's next?